to choroid. The middle layer is called as choroid. The middle layer is called as choroid. Then choroid leads to retina. Sclera, choroid, retina. Retina contains photoreceptor cells called what are the photoreceptor cells? The photoreceptor cells are called as rods and cones. The retina contains photoreceptor cells called rods and cones. Now the anterior side. The anterior side eye has first front side. First I want the transparent layer which called as yes, black color portion of the eye is the avascular structure called cornea. Cornea leads to cornea leads yes, no, no. Yeah, cornea leads to aqueous chamber. Which chamber? Aqueous chamber. Cornea leads to the chamber called aqueous chamber. Aqueous chamber leads to pupil. Pupil is controlled. The diameter of the pupil was controlled by a group of muscles. What they are called? Circular band-like muscles are called. What they are called? Which muscles? No, no. First, pupil ని attach అయ్యి ఉన్న వాటిని ఏమంటారు? Pupil ని attach అయిన muscles. Which muscles? Iris muscles. The iris muscles was attached by ciliary body to the choroid. Ciliary body to the choroid. Then pupil. The diameter of the pupil was if the more light intensity unte less the size of pupil. Less light intensity unte dilation of pupil. Constriction and dilation of pupil. ఎక్కువ లైట్ ఉంటే మనం కళ్ళని ఏం చేస్తాం చిన్నగా చేస్తాం కదా దట్ ఇస్ కాల్డ్ it's called as dilation of pupil. It's called as dilation of pupil. So the eyes was no that's called as ఎక్కువ లైట్ ఇంటెన్సిటీ మన ఐస్ మీద పడితే మన ఐస్ ని చిన్నగా చేస్తాం దట్స్ కాల్డ్ as కన్స్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ప్యూపిల్ ఓకే లైట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మన ఐస్ ని ఓపెన్ చేస్తాం ఓకే బిగ్ గా ఓపెన్ చేస్తాం దట్ ఇస్ కాల్డ్ కన్స్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ప్యూపిల్ యా డైలేషన్ అండ్ కన్స్ట్రిక్షన్ మోర్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుంది చెప్పండి మోర్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటే చిన్నగా చేస్తామా యా కన్స్ట్రిక్షన్ అవుతుంది ఏమవుతుంది కన్స్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ప్యూపిల్ నెక్స్ట్ లెస్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ yes less light intensity dilation of pupil less light intensity dilation of pupil this is about the pupil this is about the pupil and after the pupil we have what we have lens after the lens what is the chamber is called what is the chamber is called what is the chamber a chamber is vitreous chamber vitreous fluid ఉంటుంది that fluid which maintains the eyeball shape ని maintain చేస్తుంది then the nerve is called what is the nerve this optic nerve sends the ఎక్కడికి పంపిస్తుంది బ్రెయిన్ లో ఎక్కడ cerebrum లో which లో occipital లో కూడా which region visual visual cortex region the interpretation of image will happen in visual cortex region see here first cornea leads to aqueous chamber leads to pupil leads to lens leads to vitreous chamber leads to nerve called optic nerve next yesterday I also said blind spot fovea centralis or fovea macula గురించి కూడా చెప్పాను బ్లైండ్ స్పాట్ ఆర్ ఆప్టిక్ డిస్క్ ఏం అబ్సెంట్ అయితే ఇక్కడికి వెళ్ళి బ్లడ్ వెజల్స్ ఆబ్సెంట్ అవుతాయి రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఆబ్సెంట్ అయితే దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లైండ్ స్పాట్ ఫోవియా సెంట్రలిస్ అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కోన్స్ ఉంటాయి ఏముంటాయి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కోన్స్ మోర్ కలర్ డివిజన్ అవుతుంది మోర్ కలర్ డివిజన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ దట్ రీజియన్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ ద ఐ మీద ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ రైట్ ద చార్ట్ ఫర్ ద బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ బెటర్ రిమెంబర్ ఉంచుకోవాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే చార్ట్స్ రాసి మీకు ఎక్కువ గుర్తుంటుంది ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ద చార్ట్స్ టు డిసీజెస్ ఆఫ్ ఐ బ్లెఫరైటిస్ వాట్ ఇస్ ద మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ ద బ్లెఫరో అంటే ఏంటి బ్లెఫరో ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐలిడ్ బ్లెఫరైటిస్ వాట్ ఇస్ బ్లెఫరైటిస్
Inflammation of the eyelid. Inflammation of the eyelid. Keratitis. What is keratitis? Cornea. The medical term for the cornea is called as kerato. ఏమంటారు? Kerato. Okay, kerato is the medical term for the cornea. Keratitis. Keratitis is nothing but inflammation of cornea. Inflammation of cornea. Conjunctivitis. What is conjunctiva? Conjunctiva అంటే ఏంటో చెప్పండి. What is conjunctiva? Yeah, yeah. A connective layer which connects eyelids with eyeball is called as conjunctiva. Eyelids with eyeball is myopia. Myopia is nothing but nearsightedness. Conjunctivitis అంటే inflammation of conjunctiva. Glaucoma అంటే డ్యామేజ్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ నర్వ్ డ్యూ టు ద ప్రొలాంగ్డ్ ప్రెషర్. ఐ మీద ప్రెషర్ పడి ఆప్టిక్ నర్వ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. లాస్ ఆఫ్ విజన్ కూడా ఉంటుంది. ఎన్యూక్లేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ ఐబాల్. మొత్తం ఐబాల్ ని రిమూవ్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్యూక్లేషన్. ద టోటల్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఐబాల్ is called as enucleation. Next, keratoplasty. What is keratoplasty? Surgical repair of cornea. Blepharoplasty. What is blepharoplasty? చెప్పండి. Surgical repair of eyelids or called blepharoplasty. Next, cataract surgery. Cataract surgery అంటే placing the artificial lens. Placing the artificial lens is called as cataract surgery. It's called as cataract surgery. Next, ear. What is the medical term for the ear? Ear ki medical term ఏంటి అంటే today I'm going to discuss you about the new topic called ear. Ear గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. The medical term for the ear is oto. What is the medical term for the ear? Oto. Oto. What is the medical term for eye? The medical term for the eye is called ophthalm. The medical term for the ear is called as oto. Ear ki medical term ఏంటి అంటే oto అంటాం. Oto. ఓకే, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఆర్గన్ ఆఫ్ హియరింగ్. ఓకే, వినటానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దట్స్ కాల్డ్ as ఆర్గన్ ఆఫ్ హియరింగ్. దట్స్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఈస్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ఇయర్. ఇయర్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ పార్ట్స్. మూడు పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయింది. ఇయర్ ఈస్ డివైడెడ్ టు త్రీ పార్ట్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్, మిడిల్ ఇయర్, ఇన్నర్ ఇయర్. The ear is divided into three parts. Those are called external ear, middle ear, inner ear. External ear, middle ear, inner ear. What is the external ear? External ear ante enti? Outside of the structure is called external ear. The middle part of the ear is called middle ear. The inner part of the ear is called internal ear or inner ear. Internal ear or inner. First, ear అనేది three parts గా divide అయింది. Those are called external ear, middle ear, inner ear. External ear, middle ear, inner ear. Okay, I will discuss it over there. The first external ear. The first external ear. Okay. Here the the external part of the ear first starts with pinna. Pinna is also called ear auricle. Pinna or ear auricle అంటాం. ఏమంటాము? పిన్నా ఆర్ ఇయర్ ఆరికల్. ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ స్ట్రక్చర్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? పిన్నా ఆర్ ఇయర్ ఆరికల్. పిన్నా ఆర్ ఇయర్ ఆరికల్. దిస్ పిన్నా ఆర్ ఇయర్ ఆరికల్ లీడ్స్ టు కెనాల్. A canal like structure is called as ear canal. What is it called? Ear canal or external auditory meters. External auditory meters. Ear canal or external auditory meters. In this ear canal there will be an glands are present. There will be an glands are present. Those glands are called those glands. There are the two types of glands are present in the ear canal. In the ear canal is called as sebaceous glands and ceruminous glands. Ceruminous glands
and sebaceous glands. Ceruminous glands and sebaceous glands. Ceruminous glands. The ceruminous glands produces the earwax. Earwax was produced by the glands called ceruminous glands. Earwax produced by the glands called ceruminous glands. Then the sebum, the oily-like substance called sebum was produced by sebaceous glands. Oily-like substance ఉంటుంది. That the oily-like substance is called sebum, which was produced by sebaceous glands. Which was produced by sebaceous. ఫస్ట్ పిన్నా ఆర్ ఇయర్ ఆర్కల్ ఇట్లా మనకి ఇయర్ లో కార్టిలేజియస్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. మన ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ లో కార్టిలేజియస్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. దట్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పిన్నా. ఏమంటాము దాన్ని? పిన్నా అంటాం. That pinna leads to pinna or ear auricle. Pinna or ear auricle. That leads to a canal-like structure. A canal ఉంటుంది. That the canal is called as ear canal, or it's also called as external auditory meters. Ear canal or external auditory meters. Ear canal or external auditory meters. This ear canal or external auditory meters leads to a drum-like structure. A drum-like structure is called as ఇయర్ డ్రమ్ అంటాం. ఏమంటాము? ఇయర్ డ్రమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. డ్రమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ which is present after the ear canal. The drum like structure is called ear drum. These are the parts of the external ear. ఏమంటాము? ఇయర్ డ్రమ్. ఇయర్ డ్రమ్ is also called or tympanic. Am I audible? స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు? Yes, the drum-like structure is called eardrum or tympanum. Eardrum or tympanum. This is about the external ear. External ear lo first pinna or ear auricle, then leads to external auditory meters or ear canal. Then in the external auditory meters or ear canal, that will be contain two types of glands, ceruminous glands and sebaceous glands. Then they leads to a drum-like structure. A drum-like structure is called as eardrum antam. ఏమంటాము? Eardrum. A drum-like structure is called as eardrum. A drum-like structure is called as eardrum ఉంటుంది. This eardrum leads to middle ear. The middle ear contain there is a three types of bones. The middle ear contain three types of bones ఉంటాయి. Those are called ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బోన్స్ ని కలిపితే ఇయర్ ఆసికల్స్ అంటాం. ఏమంటాము? ఇయర్ ఆసికల్స్. The ear ossicles are malleus, incus, stapes or stapes. ఏంటివి? malleus, incus, stapes. Malleus, incus, stapes. Stapes is the smallest bone in the human body. Bone in the stapes is the smallest bone in the human body. హ్యూమన్ బాడీలో స్టెపిస్ అనేది స్మాలెస్ట్ బోన్. ద స్మాలెస్ట్ బోన్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ. ఎంటైర్ హ్యూమన్ బాడీలో ద స్మాలెస్ట్ బోన్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెపిస్. మీకు తెలుసా వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ బోన్? వాట్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ బోన్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ తెలుసా మీకు? ఫీమర్. స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ తెలుసా? స్ట్రాంగెస్ట్. No. Spinal cord is not a bone. Okay. Strongest bone is called mandible. The strongest bone is called as mandible. Strongest bone is called as mandible. The strongest bone in the human body is called as mandible అంటాం. Okay, which is called as jawbone. Which bone? Jawbone. మన jaw region దగ్గర ఉంటుంది. That bone is called strongest bone in the human body. Strongest bone in the human body. Human body లో strongest bone ఏంటి అంటే mandible. What is the smallest bone in the human body? Smallest bone ఏంటి? That's called as stapes. ఎక్కడ ఉంటుంది అది? Which is present inside the middle ear. దీన్నేమో malleus అంటారు. Three bones ని incus. The smallest part is called stapes. This malleus incus stapes leads to inner ear called oval window. Inner ear కి పోతుంది. That's called as oval window. Oval window. Inner ear called oval window అంటాం. The oval window which connects the middle ear with inner ear.
దేని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇది? మిడిల్ ఇయర్ ని ఇన్నర్ ఇయర్ తోటి కనెక్ట్ చేస్తుంది. దెన్ దెర్ ఇస్ అ ట్యూబ్ ఈస్ ప్రెసెంట్. There is a tube is present in the middle ear. There is a tube is present in the middle ear. That the tube is called eustachian tube. ఏమంటాము? Eustachian tube అంటాం. This eustachian tube from the middle ear నుంచి it connects to the nasopharynx. ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది? నాసోఫారింక్స్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది. Eustachian tube which is connected to the nasopharynx from the middle ear. మిడిల్ ఇయర్ నుంచి నాసోఫారింక్స్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది. యూనో నాసోఫారింక్స్. నాసోఫారింక్స్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? నాసోఫారింక్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆఫ్టర్ ద నాసల్ క్యావిటీ. నాసల్ క్యావిటీ తర్వాత ఉండేది నాసోఫారింక్స్ అంటారు. దిస్ నాసోఫారింక్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యే ట్యూబ్ కాల్డ్ యూస్టాచియన్ ట్యూబ్. దట్స్ అ ట్యూబ్ కాల్డ్ యూస్టాచియన్ ట్యూబ్. చూడండి, ఇప్పుడు మీరు మీ నోస్ ని క్లోజ్ చేసుకున్నారు. ఓకే, విత్ ద ఈ నోస్ ని టోటల్ టూ బ్లాక్స్, టూ నాస్ట్రిల్స్ ని క్లోజ్ చేసేసి, ద టూ ఓపెనింగ్స్ ఆఫ్ ద నోస్ ని మీ ఫింగర్స్ తోటి క్లోజ్ చేసి మీరు హెయిర్ ని ఎక్సెల్ చేయండి. ఇన్హలేషన్ కాదు, ఎక్సలేషన్. అవుట్ సైడ్ ద హెయిర్ ని ఎక్సలేషన్ చేయండి. ఎక్సలేషన్ చేస్తే మీరు ఈ మీ యొక్క ఇయర్ డ్రమ్ కి టచ్ అవుతుంది చూడండి ఎయిర్ ని. ఒకసారి ట్రై చేయండి. క్లోజ్ యువర్ బోత్ ద నాస్ట్రిల్స్ రెండు క్లోజ్ చేసి మేక్ ద ఎక్సలేషన్ చేయండి. ఎక్సలేషన్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బయటికి తీయండి ఎయిర్ ని. బయటికి తీసినప్పుడు మీ ఇయర్ డ్రమ్ కి టచ్ అవుతుంది చూడండి ఎయిర్ వెళ్ళి. కానీ ఇయర్ డ్రమ్ కి టచ్ అవుతుందా? దట్స్ వై ద ట్యూబ్ కాల్డ్. ఏ ట్యూబ్ కనెక్ట్ చేస్తుంది? ఇస్ ద ట్యూబ్ కాల్డ్ యూస్టాచియన్ ట్యూబ్. ఎలా టచ్ అవుతుంది? ఎయిర్ అనేది ఇయర్ డ్రమ్ కి ఎలా తాకుతుంది అంటే త్రూ ద నాసోఫారింక్స్ దగ్గర కనెక్ట్ అయి ఉన్న యూస్టాచియన్ ట్యూబ్ which helps in equilibrium of sound waves. Eustachian tube ఏం చేస్తాయంటే ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్. సౌండ్ వేవ్స్ ని ఈక్విలిబ్రియం చేస్తాయి. ఓకే, దట్స్ ట్యూబ్ ఇస్ కాల్డ్ యూస్టాచియన్ ట్యూబ్. యూస్టాచియన్ ట్యూబ్ తర్వాత సౌండ్ వేవ్స్ మూవ్స్ టు ఓవల్ విండో దగ్గరికి వెళ్తాయి. ఓవల్ విండో లీడ్స్ టు ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది, ఇట్స్ కాల్డ్ as ఓవల్ విండో. ఓవల్ విండో లీడ్స్ టు ఇన్నర్ ఇయర్ రీచ్ అవుతుంది. ఇన్నర్ ఇయర్ లో ఏ సర్క్యులర్ కెనాల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దోస్ కెనాల్స్ ఆర్ కాల్డ్ సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్. ఏమంటాం వీటిని? సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్. Sound waves are converted into the mechanical vibrations are converted into electrical impulses. Then that's called as semicircular canals. Semicircular canals. These semicircular canals leads to a round coil-like structure. A round coil-like structure ఉంటుంది. This round coil-like structure is called as cochlea. ఏమంటాము? Cochlea అంటాం. A round coil-like structure is present in the inner ear. That's called as cochlea. 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 This cochlea leads to the nerve called. There is a nerve is present attached to the cochlea. The nerve called as vestibulocochlear nerve. ఏమంటారు? వెస్టిబ్యులోకాక్లియర్ నర్వ్. ఎక్కడికి వెళ్తుంది చెప్పండి వెస్టిబ్యులోకాక్లియర్ నర్వ్? వెస్టిబ్యులో విచ్ నర్వ్ ఇట్ ఈస్? క్రేనియల్ నర్వా, స్పైనల్ నర్వా? వాట్ ఆర్ క్రేనియల్ నర్వ్స్? క్రేనియల్ నర్వ్స్ అంటే ఏంటి? స్పైనల్ నర్వ్స్ అంటే ఏంటి? Am I audible or not? Yes, no, please respond. Am I audible? Yes. Vestibulocochlear nerve అనేది cranial nerve, spinal nerve. Yes, it is an 12 pairs of cranial nerves. So one of the nerve is called as vestibulocochlear nerve. Which nerve? Vestibulocochlear nerve. ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి. It's also called as auditory nerve. Vestibulocochlear nerve is also called as auditory nerve. చూడండి, vestibulocochlear nerve, hearing and balance. It directly connected to the దేనికి కనెక్ట్ అవుతుంది? బ్రెయిన్ కి కనెక్టెడ్. The nerve which directly connected to the brain are called vestibulocochlear nerve. ఈ vestibulocochlear nerve ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది? బ్రెయిన్ లో ఏ రీజియన్ చెప్పండి? బ్రెయిన్ లో ఎక్కడ? సెరిబ్రమ్ లో ఎక్కడ? ఆడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. విచ్ లో? టెంపరల్ లో. ఏ లోబు? టెంపరల్ లో.
టెంపరల్ లోబ్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్. టెంపరల్ లోబ్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్ లో ఆడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవుతుంది. ఓకే, అగైన్ ఐమ్ టెల్లింగ్, ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఇయర్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ పార్ట్స్: ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్, మిడిల్ ఇయర్, ఇన్నర్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్. ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ లో మనకి కార్టిలేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. ద కార్టిలేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ is present in the outside of the body, which is attached to the which is skull bones కి attach అయి ఉంటుంది. That's called as what is it called? పిన్నా ఆర్ ఇయర్ ఆర్కల్. కార్టిలేజ్ అంటే బోన్ అంటే గట్టిగా ఉంటుంది, బోన్ ని బెండ్ చేయలేదు. బట్ వీ కెన్ బెండ్ ద కార్టిలేజ్. కార్టిలేజ్ అంటే ఆసిఫికేషన్ కాలేదు, అంటే కాల్షియం డిపాజిషన్ కాలేదు. కాల్షియం డిపాజిషన్ కాకపోతే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as cartilages. And those are called as pinna or ear auricle. Pinna or ear auricle leads to a canal like structure called, లోపల ఒక కెనాల్ ఉంటుంది, ఈ ఆరికల్ తర్వాత కెనాల్ ఉంటుంది. దట్స్ కెనాల్ is called ear canal or external auditory meatus. ఈ ఇయర్ కెనాల్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. దోస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ సెరిమినస్ గ్లాండ్స్ అండ్ సెబాషియస్ గ్లాండ్స్. సెరిమినస్ గ్లాండ్స్ ఏం చేస్తాయి? దే ప్రొడ్యూసెస్ ద ఇయర్ వ్యాక్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. Then cereminous glands produces the ear wax, and sebaceous glands produces the sebum. The oily like substance called as sebum produces the oily like substance called as sebum. The oily like substance is called as sebum produces the glands, and the glands are called sebaceous gland. Then it leads to eardrum or tympanum. First one, pinna leads to ear canal. It is first one, pinna leads to ear canal leads to tympanum or eardrum. Pinna leads to tympanum or eardrum. Tympanum or eardrum. This is the tympanum, or it's also called eardrum. Tympanum or eardrum antaru. That's called as third person. This is about the external ear. Then middle ear consists of a ear ossicles. ఏముంటాయి? Ear ossicles. Those are called malleus, incus, stapes. Malleus, incus, stapes are called as ear ossicles అంటాం. ఏమంటాము? Ear ossicles. The malleus, incus, stapes. The bones are called as malleus, incus, stapes. The malleus, incus, stapes. Stapes is the smallest bone in the human body. Human body లో స్మాలెస్ట్ బోన్ ఏంటి? స్టెపిస్, which is present in the middle ear. Then stepes in the middle ear, it's also contain the tube called eustachian tube. ఏమంటాము? Eustachian tube అంటాము. That connected to the nasopharynx. దేనికి కనెక్ట్ అయింది అది? Nasopharynx కి కనెక్ట్ అయింది. That there is a tube called eustachian tube. That's a tube which is connected to the nasopharynx. Nasopharynx కి కనెక్ట్ అయింది. ఓకే, మన నోస్ లో ఉన్న nasopharynx కి కనెక్ట్ అయింది. That's the tube is called Eustachian tube అనేది nasopharynx కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. Then the middle ear leads to a round like structure is called oval window. Oval window which connects the middle ear with inner ear. Then middle ear లో ఏంటి? ఫస్ట్ ఇయర్ ఆస్కల్. ఫిఫ్త్ వన్ ఇయర్ ఆస్కల్. ఇయర్ ఆస్కల్స్ లీడ్స్ టు ఓవల్ విండో. ఫిఫ్త్ వన్ ఓవల్ విండో. యూస్టాచియన్ ట్యూబ్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది దీనికి nasopharynx. This oval window leads to semicircular canals. Inner ear లో ఏమేమి ఉంటాయి? Semicircular canals, cochlea. The inner ear consists of semicircular canals and cochlea. Okay, this semicircular canals. ఏమంటారు వీటిని? Semicircular canals. This semicircular canals leads to a coil-like structure is called as cochlea. Cochlea leads to a nerve called, what is the nerve? Vestibulocochlear nerve. This vestibulocochlear nerve leads to brain. Brain లో ఎక్కడ? Cerebrum లో ఎక్కడ? Temporal lobe. Again I am telling, first pinna or ear auricle. Second, ear canal or external auditory meatus. Then leads to add tympanum or eardrum. Then fourth, ear ossicles like malleus incus stapes. That is the smallest bone in the human body. Then malleus incus stapes leads to oval window. Oval window leads to semicircular canals. Semicircular canals leads to cochlea.
cochlea. So the semicircular linear scales. So seventh one, cochlea. Cochlea leads to a nerve called vestibulocochlear nerve. The vestibulocochlear nerve leads to brain or cerebrum. Then it leads to temporal lobe. The interpretation of sound waves is happening in the temporal lobe. ఎక్కడ అవుతున్నాయి? టెంపరల్ లోబ్. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఒక సాంగ్ వింటున్నారు. సాంగ్ వింటుంటే the sound waves are moves to ఎక్కడికి వస్తాయి? ఫస్ట్ పిన్నాలోకి వస్తాయి. The sound waves are moves to పిన్నా. పిన్నా నుంచి they slowly moves to ఇయర్ కెనాల్. పిన్నా నుంచి ఎక్కడికి వస్తాయంటే ఇయర్ కెనాల్ కి వస్తాయి. ఫ్రమ్ ద సౌండ్ వేవ్స్ ద పిన్నా టు ఇయర్ కెనాల్ కి వస్తాయి. ఇయర్ కెనాల్ కి వెళ్ళి ఇయర్ కెనాల్ నుంచి ఇట్ రీచెస్ టు ఇయర్ డ్రమ్. ఎక్కడికి? ఇయర్ డ్రమ్. ఇయర్ డ్రమ్ ఏం చేస్తుందంటే సౌండ్ వేవ్స్ ని వైబ్రేషన్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇయర్ డ్రమ్ ఇయర్ డ్రమ్ కన్వర్ట్స్ sound waves into vibration. సౌండ్ వేవ్స్ ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాయి? వైబ్రేషన్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ద ఇయర్ డ్రమ్ కన్వర్ట్స్ ద సౌండ్ వేవ్స్ ఇంటూ వైబ్రేషన్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వచ్చిన సౌండ్ వేవ్స్. ఇప్పుడు మనం ఒక సాంగ్ వింటున్నాం. సాంగ్ వింటుంటే ఈ సౌండ్ వేవ్స్ అనేది ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? ఫస్ట్ పిన్నాకి టచ్ అవుతాయి. పిన్నా నుంచి ఇయర్ కెనాల్ నుంచి ఇయర్ డ్రమ్ కి టచ్ అవుతాయి. ఇయర్ డ్రమ్ కి టచ్ అవ్వగానే వైబ్రేషన్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయి? వైబ్రేషన్స్ గా కన్వర్ట్ అయ్యాయి. వైబ్రేషన్స్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి the bones are called, what are the bones which are present in middle ear? ఏమంటారు వాటిని? what are the bones what are the bones ear oscles ఏంటి? yes, stapes. This malleus incus stapes starts vibrating. ఏమైతాయి? వైబ్రేట్ అవుతాయి. This malleus incus stapes starts vibrating. ఈ vibrations moves to the oval window. Through the oval window they reach to semicircular canal. ఇయర్ డ్రమ్ వైబ్రేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఈ వైబ్రేషన్ ద్వారా వైబ్రేట్ ఏమవుతాయి? మేలియస్ ఇంకా స్టెపస్ అనే బోన్స్ వైబ్రేట్ అవుతాయి. వైబ్రేట్ అయ్యి ఈ వైబ్రేషన్ రీచెస్ టు ఓవల్ విండోకి రీచ్ అయిన తర్వాత సెమీ సర్కులర్ కెనాల్స్ కి రీచ్ అవుతాయి. వాట్ ఈస్ ద సెమీ సర్కులర్ కెనాల్స్ అండ్ కాక్లియా ఏం చేస్తాయంటే దిస్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సెమీ సర్కులర్ కెనాల్ ఏం చేస్తుంది అంటే వైబ్రేషన్స్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ converted into converted into electrical impulses. Mechanical vibrations are converted into electrical impulses. ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ గా కన్వర్ట్ అయితే దీస్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ కాక్లియాకి రీచ్ అయ్యి కాక్లియా నుంచి రీచెస్ టు విచ్ నర్ వెస్టిబ్యులో కాక్లియర్ నర్. వెస్టిబ్యులో కాక్లియర్ నుంచి బ్రెయిన్ సెరెబ్రమ్ లో there's a lobe is called temporal lobe లోకి టచ్. చెప్పండి నాకు చార్ట్. ఫస్ట్ ఇయర్ స్టార్. వాట్ ఇస్ ద మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ ఇయర్ కి మెడికల్ టర్మ్ ఏంటి? ఓటో. ద మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ ద ఇయర్ ఇస్ కాల్డ్ ఓటో. స్టార్ట్స్ విత్ పిన్నా ఆర్ ఇయర్ ఆరికల్ అంటారు. పిన్నా ఆర్ ఇయర్ ఆరికల్. ఇట్ లీడ్స్ టు ఇయర్ కెనాల్ ఆర్ ఏమంటారు? ఆర్ ఎస్ external auditory meters and ear canal or external auditory meter. This external auditory meters leads to a drum-like structure called eardrum or tympanum. Eardrum or tympanum. Eardrum or tympanum. This eardrum or tympanum leads to middle ear called ear oscles. What are the ear oscles? Ear oscles ఏంటి చెప్పండి? Malleus incus stapes is a smallest one. ఇవి బోన్స్. Malleus incus stapes. Then it leads to oval window. ఏమవుతుంది? oval window which connects the middle ear with the inner ear. oval window leads to semicircular canals. This semicircular canals leads to a coil-like structure called cochlea. This cochlea leads to which nerve? A nerve ఇది vestibulocochlear nerve. This vestibulocochlear nerve leads to brain. బ్రెయిన్ లో ఎక్కడ?
బ్రెయిన్ లో ఎక్కడ? సెరిబ్రమ్. బ్రెయిన్ లో ఎక్కడ? సెరిబ్రమ్. సెరిబ్రమ్ లో ఎక్కడ? విచ్ లో? టెంపరల్ లోబ్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్. ఏ లోబ్? టెంపరల్ లోబ్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్ లో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ is happening in temporal lobe of the cerebrum, temporal lobe of the cerebrum. Okay, this all, this three structure, pinna, ear canal, external auditory metres or eardrum, these are called external ear అంటాం. ఏమంటాము? External ear. This pinna, ear canal or external auditory metres are called external ear. External ear. Then ear ossicles and malleus interstapes and oval window are called oval window are called which ear? Middle ear. Those are called middle ear. Next, semicircular canals, cochlea or vestibulocochlear. Now this all comes under which ear? Inner ear. Yeah, inner ear or internal ear. Inner ear or internal. Again, I am telling ఫస్ట్ ద సౌండ్ వేవ్స్. మీరు ఏదైనా సాంగ్ కానీ ఏదైనా సౌండ్ కానీ వింటే ఫస్ట్ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి పిన్నాకి టచ్ అవుతాయి. పిన్నా నుంచి పిన్నా ఎక్కడికి గైడ్ చేస్తుంది అంటే కెనాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్ ఇయర్ కెనాల్ కి టచ్ అవుతుంది. ఇయర్ కెనాల్ కి టచ్ అయిన తర్వాత ఇయర్ డ్రమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి ఇయర్ డ్రమ్ ని ఫోర్స్ గా పుష్ చేయటం వల్ల దిస్ కాజెస్ ద వైబ్రేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? వైబ్రేషన్. These vibrations are cause the vibrate the malleus interstitials ని వైబ్రేట్ చేసి this mechanical information అనేది goes to oval window ద్వారా semicircular canals cochlea లోకి వెళ్తాయి. Semicircular canals cochlea. These mechanical vibrations are converted into electrical impulses గా కన్వర్ట్ అయితే ఎక్కడ inside the cochlea on semicircular canal. Then these electrical impulses are led by vestibulocochlear nerve. Vestibulocochlear nerve leads to ఎక్కడికి లీడ్ చేస్తుంది ఇది? లీడ్స్ టు బ్రెయిన్ లో సెరెబ్రమ్ లో ఎక్కడ? విచ్ లో టెంపరల్ లో విచ్ లో టెంపరల్ లోబ్. సెరెబ్రమ్ లో టెంపరల్ లోబ్ లో చేస్తుంది. ఓకే, ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద సౌండ్. మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా సాంగ్ విన్నా సరే టెంపరల్ లోబ్ లో చెప్తుంది విచ్ సాంగ్ యూ లిజన్. మీరు ఆల్రెడీ విని ఉంటే అది యూ ఆల్రెడీ లిజన్ ది సౌండ్. ఓకే, సాంగ్ కానీ సౌండ్ కానీ ఏదైనా సౌండ్స్ మీరు విని ఉంటారు అంటే దెన్ టెంపరల్ లోబ్ లో ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవుతుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎవ్రీవన్, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? తెలుసా? Yes. This is about the ear. This is about the ear. Okay, ear. We have the external ear is divided in three parts: external ear, middle ear, inner ear. External ear లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్, మిడిల్ ఇయర్, ఇన్నర్ ఇయర్. ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ లో ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి. ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పిన్నా, ఇయర్ కెనాల్ అండ్ ఇయర్ డ్రమ్. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్నిసార్లు పిన్స్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న ఇయర్ బ్యాగ్స్ ని తీయడానికి ట్రై చేసాం. ఇలా ట్రై చేసేటప్పుడు పిన్ వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా ఇయర్ డ్రమ్ కి టచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇయర్ డ్రమ్ కి టచ్ అయితే ఇయర్ డ్రమ్ హోల్ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంతేనా? ఇయర్ డ్రమ్ కి హోల్ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇయర్ డ్రమ్ కి హోల్ పడితే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇయర్ డ్రమ్ కి హోల్ పడితే డైరెక్ట్ గా ఏం వెళ్ళిపోతాయి? డైరెక్ట్ గా వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళకుండా ఏం వెళ్తాయి? డైరెక్ట్ గా ఇన్నర్ ఇయర్ లోకి, మిడిల్ ఇయర్ లోకి సౌండ్ వేవ్స్ వెళ్తాయి. వైబ్రేషన్ వెళ్ళే ప్లేస్ లో సౌండ్ వేవ్స్ వెళ్తాయి. ఓకే, దట్స్ వై డోంట్ యూజ్ ఎనీ పిన్స్ ఆన్ ద ఇయర్ లో ఎక్కువ పిన్స్ ఏం యూజ్ చేయకండి. ఓకే, ఎనీ ఇయర్ బడ్స్ ఆల్సో డోంట్ యూజ్ ఇయర్ బడ్స్ టూ మచ్ గా యూజ్ చేయవద్దు. Because there is a damage on the eardrum డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇయర్ డ్రమ్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ద ఇయర్ వ్యాక్స్ is okay, it is good. Earwax which prevent the bacteria and dust particles entering into the eardrum. Infection అవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేస్తాయి. That is an ear wax. Okay. Next, external ear consists of pinna, ear oracle, and eardrum. Pinna or ear oracle cartilaginous tissue present outside the body. It allows the sound waves into the inside the ear. External auditory metres or ear canal, a curved tube extended between the pinna and eardrum. It contains sebaceous glands and ceruminous glands. Sebaceous glands produce the oily-like substance called sebum. Ceruminous glands produce the glands which produce the earwax. Introduce the earwax. Next, eardrum or tympanic membrane. It is external ear canal leads to eardrum. It covers the outside by the skin, inside by the mucous membrane. It helps in vibrations of the sound. దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద సౌండ్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, మిడిల్ ఇయర్. ద మిడిల్ ఇయర్
The middle ear consists of a small air-filled cavity inside the eardrum is called as middle ear. ఏమంటారు? Middle ear. This middle ear contain first ear osculus. The three bones present in the middle ear are called ear osculus. They are malleus, incus, stapes. ఏమంటాం వాటిని? Malleus, incus, stapes. Stapes అనేది ఏంటి? Stapes is the smallest bone in the human body. Stapes is the smallest bone in the human body. Stapes is the smallest bone in the human. Then oval window. Oval window, the membrane covered opening that leads to middle ear with the inner ear. Middle ear ni inner ear తోటి lead చేస్తుంది. That is called as oval window. Then the middle ear it also contains the tube called eustachian tube. ఏమంటాము? Eustachian tube అంటాం. It is present in the middle ear and it leads to nasopharynx which helps in equilibrium of the sound waves. Sound waves ని equilibrium చేయడానికి help అవుతుంది. That is present in the middle ear called eustachian tube. Then inner ear is also called labrium, present inside the middle ear, after the oval window. The inner ear consists of semicircular canals. A semicircular shaped canals present in the inner ear. They helps in converting the mechanical sound waves into electrical impulses. Then cochlea, the circular fluid-filled snail-shaped structure which is present in the inner ear, helps in processing of sound waves. Semicircular canals and cochlea leads to nerve called what is the nerve? Vestibulocochlear nerve. The cranial nerve, which sends the sound signals to the brain cerebrum, temporal lobe for the interpretation. Is it clear? Is it clear? Next. Otitis externa, inflammation of external ear. Otitis media, inflammation of middle ear. Otophyolea. Now tell me what is oto? Oto means ear. Pyo means what is pyo? Pus. Ria means discharge. Flow or discharge of the pus from the ear is called otophyolea. Next, procedures of ear, tympanotomy. What is tympanum? Tympanum అంటే ఏంటి? Ear drum. Otomy అంటే what is otomy? Surgical incision on eardrum is called tympanotomy. The surgical incision on eardrum is called as tympanotomy. Next, tympanoplasty. What is tympanoplasty? The surgical repair of eardrum is called as tympanoplasty. Surgical repair of eardrum is called tympanoplasty. Cochlear implant procedure, implantation of ear device. కొన్నిసార్లు ears కి devices పెడతారు. That's called as cochlear implant procedures. Cochlear implant procedures. Okay. Tomorrow write down the charts please and share it in the group. Is there any doubts on the ear? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇయర్ మీద? Is it clear? Yeah. Yeah. Thank you everyone. Yes, carry on Vamshi Krishna garu. How much the syllabus is like first we are done with the medical terms. Okay. After the medical terms, we are going to deal with the anatomy. Then anatomy leads to ICD conventions, leads to ICD chapters. ICD leads to CPT. CPT leads to HCPCS. This is about the syllabus. Yes, right now we are in anatomy. Your course is 3 months course. After 3 months, we will discuss. Okay, it takes. The basis is needed. Yeah. Any doubts? Any other doubts? Any other doubts? Any other doubts? Yeah. Thank you everyone. Tomorrow we'll